international bodies like Red Cross and World Food Program and all these, they came in to support us, and we are grateful. But again, the finances and the monies that were put towards flood mitigation measures and flood mitigation support, again, they were never disclosed. Mr. Speaker, I think that the committee should also investigate, call the relevant people involved and the organizations to find out what monies were utilized. Because if this doesn't become the way to operate, then, Mr. Speaker, every time we have disasters like floods, we are also going to have people who will take advantage, and then floods become a way to earn money and to make people rich instead of actually dealing with the problems that are there. I thank you, Mr. Speaker. Senator Sifuna. Thank you, Honorable Speaker. I think for me, the statement by the Senator for Lamu is most critical, Honorable Speaker. We are halfway through the term of this Parliament and the term of everybody who was elected in 2022. The entire discussion for the remainder of the period should be about development and development spending. Honorable Speaker, here in Nairobi, we had a very curious, information from the Control of Budget that in fact the County of Nairobi had spent zero on development in the last financial year. I'm very happy that the Committee on Devolution, chaired very ably by Senator for Wajir Abbas, has scheduled a conversation with my county government so that we go through every single coin that has been pushed through this Senate to the county government of Nairobi in the 2 financial years, and we want to be told where this money has gone. Honorable Speaker, there should be nothing else we discuss. And although I share the concerns by Senator Osotsi on the confusion on which committee handles which committee, which matter, I am more than pleased to have these governors appearing in all of our committees, because Senator Abbas will focus on development spending, fiscal responsibility will be the duty of finance and budget. We need to have these conversations, and in fact, if we do nothing else for the remainder of the term, let us have that conversation on development spending. Because even you look at the report of the Auditor General, many of our counties are spending much higher amounts on recurrent expenditure. People are doing up to 60%, and nothing is happening on the development side. There was also a very interesting conversation, Honorable Speaker, about even national government spending in our counties. Whereas everybody is clear on how much money goes to their counties through devolution, we are not very clear on how much money the national government spends in our respective counties. And I would want that the Finance Committee focuses even on that, Honorable Speaker. We want to know of the entire amount of money, the 2 trillion Kenya shillings that is reserved to the national government, how much money has been spent in my county on roads, for instance, on education, because I saw the president around, and most of the projects he was launching were projects that were either undertaken by the county government or by the national government CDF through the members of parliament. We want to know his Ministry of Sports, for instance, or tourism, or even public works, how much money of the national government share has been spent in our individual counties, because that is the only way, Honorable Speaker, we can ascertain that there is equity in spending of national resources, especially remembering that national government will borrow without any reference to the county governments or indeed this house. But that spending, we have no sight over it. That spending will be spent however they want, but when it comes to payment, all of us are on the hook. So, Honorable Speaker, this is a conversation we should focus on for the remainder. Senator Chimera. Asante Bwana Spika kwa fursa hii. Nipende tu kuchangia kwa ile hoja ya Senator John Nyutu kutoka Murang'a kuhusu kifo cha yule Bi Joista Muchina nafikiri. Kwanza nipiane rambirambi zangu kwa familia ya mwenda zake kwa kupoteza maisha yake kupitia mikono ya watendakazi wetu wa usalama. Bwana Spika, ni kinaya kuona kwamba wale maafisa wa polisi ambao wanafaa kutupatia usalama sisi kama wananchi ndio wao wako mstari wa mbele kuhakikisha kwamba wametoa maisha ya binadamu wetu. Bwana Spika, hatua ile ya maafisa wa polisi
kujihusisha na masuala ambayo ni ya kigaidi, ni masuala ambayo yanahakikisha kwamba wananchi wetu wanapoteza uhai. Nafikiri sio sawa Bwana Spika. Nataka nipeane ilani kali sana kwa maafisa ambao watapatikana katika swala hili Bwana Spika. Bwana Spika, vile vile nichukue fursa hii nizungumzie tu kuhusu kudorora kwa usalama pale Kazamoyo, eneo bunge la Kinango, ambapo utapata maafisa wa usalama hususan kikosi cha GSU wameweza kuwahangaisha wananchi wetu pale Kazamoyo kiolela olela. Wananchi wamepigwa vita na maafisa wetu wa usalama, vile vile wengine wamejeruhiwa, wengine pia wamepoteza uhai wao kwa sababu ya swala lote hili la maafisa wa usalama kukosa kudhibiti usalama Bwana Spika. Bwana Spika, nafikiri nitake tu kuiomba kamati hii ya usalama ifanye kazi yao kwa undani sana. Afisa atakayepatikana na hatua yoyote Bwana Spika, kamati hii ichukulie hatua kali, waweze kushikana na ile kamati ya IPOA na maafisa hawa wa usalama wapelekwe kotini, waachishwe kazi, ili iwe funzo kwa maafisa wa usalama wengine kwamba sio vyema mwananchi wa Kenya leo hii anaweza kupoteza uhai yake kupitia kwa mikono ya maafisa hawa. Nimpongeze sana Senator John Nyutu kwa kuleta hoja hii hapa bungeni, na nina imani kwamba kamati hii itaweza kufanya kazi ambayo itaweza kudhihirisha Wakenya wote na kuhakikisha kwamba hatua kali zimechukuliwa dhidi ya maafisa hawa ambao wanakosa nidhamu na wanahakikisha kwamba wananchi wetu wanaweza kupoteza maisha yao kupitia mikononi mwao. Asante sana Bwana Spika. Senator Faki. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa fursa hii kuchangia taarifa, maombi ya taarifa yaliyoletwa bungeni na Senator Abbas, Senator wa Wajia, ambaye amezungumzia masuala ya ugonjwa wa Kalazar, ambao ugonjwa huu umeingia katika kaunti za kaskazini. Wiki iliyokwisha tukizungumzia kaunti ya Marsabit na sasa tunazungumzia kaunti ya Wajia. Mheshimiwa Spika, zamani wakuwa afya ilikuwa haijagatuliwa, ilikuwa ni shida kuweza kupata wataalamu wa kuweza kupambana na majanga kama haya kwa muda mfupi zaidi, lakini inaonekana Mheshimiwa Spika, kaunti zetu hazijaweza kufanya mipango yoyote kuhusiana na magonjwa kama haya. Inakuwaje ugonjwa unaingia, wananchi wanafariki, sio mmoja, labda wawili, watatu? Ripoti ya magazeti juzi ilikuwa yasema kwamba watu kadhaa wamepoteza maisha yao kwa sababu ya ugonjwa huu. Na ni ugonjwa Mheshimiwa Spika ambao unaweza kutibiwa na unaweza kuepukwa pia wakati wananchi wataweza kuzingatia usafi ili kupambana na masuala kama haya. Kwa Mheshimiwa Spika, ni muhimu kaunti zetu, bunge hili liweze kuangalia ni vipi kaunti zetu zinapambana na majanga, kwa sababu hii inaonekana ni kwamba hakuna maandalizi yoyote katika kupambana na majanga kama haya ambayo yanatokea mara kwa mara katika kaunti zetu na kupoteza maisha ambayo tungeweza kuyaokoa kwa masuala kama haya. Mheshimiwa Spika, tulipopambana na janga la COVID, kaunti nyingi ziliweza kujitayarisha na zikawa zimejenga mpaka vyumba vya wagonjwa mahututi. Lakini sasa tunashikwa na magonjwa madogo madogo kama haya ambayo yanaweza kutibiwa na yanaweza pia kuepuka iwapo kaunti zetu zitakuwa imara katika kuangalia afya ya umma katika maeneo yao. Mheshimiwa Spika, pia ningependa kutoa maoni yangu kuhusiana na maombi ya taarifa ya Seneta Githuku, seneta wa Lamu, kuhusiana na ulipaji wa ridhaa kwa watu wanaoathiriwa na masuala ya kushambuliwa na wanyamapori, Mheshimiwa Spika, katika maeneo yetu. Mheshimiwa Spika, hili pia limekuwa ni donda sugu, na juzi tulipata fursa ya kukutana na waziri, na tumemwambia waziri kwamba tungependa tupewe orodha ya wale ambao wamelipwa kuanzia mwaka 2020 mpaka leo, ili tujue kama malipo yanakwenda kulingana na wale ambao wameumia zamani ama malipo yanalipwa kulingana na wale wanaojua maofisa wanaolipa. Kwa sababu Mheshimiwa Spika, kuna wengi wana madai kama haya, wameshambuliwa na wanyama, wengine walifariki, familia zao hazijapata ridhaa, wengine wana vilema, familia zao hawajapata ridhaa. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, ni muhimu waziri aweze kueleza na atoe 1 minute, Honorable Senator. Ni vipi wanafanya malipo haya. Kuna wengine pia wamepeleka madai ghushi
ambao pia wameweza kulipwa, wakati wale ambao wanastahili kulipwa, Mheshimiwa Spika, bado wanangojea na hawajulikani watalipwa lini. Asante Mheshimiwa Spika. Senator Essie Okenyure. Thank you, Mr. Speaker. I wish to support the statement by Senator Professor Tom Ojienda on the general welfare of national government administrative officers. Mr. Speaker, these are our eyes, the eyes of the government on the ground at the grassroots, and they encounter challenges day in, out. Take, for instance, the case of local assistant chiefs and chiefs. Initially, there would even be security in their areas of operation. Right now, Mr. Speaker, the chiefs and assistant chiefs are just left with a swagger cane which they carry around all the meetings we engage in. So, Mr. Speaker, I feel as a country we now need to prioritize their welfare, even regular trainings, so that they are conversant with the recent happenings in terms of conflict resolution. And we also need more security enhanced, especially in the border areas, because sometimes these officers are attacked by criminals who are hostile towards whatever they are doing, which is largely affecting their work, especially in the fight against illicit brew. Mr. Speaker, I also want to comment on the statement by Senator Joe Nyutu on the grade 8 young child